Hello dear students, welcome to Prerna, Priya's e-learning classes. So for your kind information, I have named my online classes as Prerna. Ellarkkum ariyalo, Prerna means inspiration. So my intention here is to inspire you towards excellence. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രേരണ എന്ന് പറയുമ്പം ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ. Okay, so if you have any comments, suggestions or feedback, please inbox me at prernaelearning@gmail.com. So I have opened this new address for you all. Okay, so അപ്പം നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു പ്രചോദനം നൽകിയാൽ, പ്രേരണ നൽകിയാലാണ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, റൈറ്റ്? അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രേരണ ഫോർ യു. So today I am going to discuss a very important topic which I have seen repeatedly being asked in the university exam. Okay, ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ Islamic culture, society, religion and contributions to the medieval world. So ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഇത് I have tried to compile all the points for you. If you understand it, analyze it, I'm sure you would be able to in fact write this essay well, and also your understanding of this particular topic definitely will improve, I believe, with this work of mine. Okay, so let me move on to the next slide. Here in this slide I have compiled for you, I've given in subheadings all the areas to which Islam contributed in the medieval world. Shall I read it for you? Culture and society, religion, philosophy, science and astrology, medicine, optics, chemistry, mathematics, poetry, architecture, arts, trade and commerce, industry. Last two slides are on the general influence of Islam to the West and to the rest of the world. ഇതൊക്കെയാണ് സ്ലൈഡ്സ്. അപ്പം കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് എ പ്രോപ്പർ വെരി ഗുഡ് എസ്സേ ഇൻ ആൻ ഓർഡർലി മാനർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സോ ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചർ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി, ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നബിയുടെ കാലഘട്ടമാണ്. ദാറ്റ് those times when Prophet Muhammad had founded this community, the Muslim community in 7th century CE. From that period to I can say 1500 CE, you have to understand that Islamic society was extraordinarily cosmopolitan and dynamic. There were many reasons for that. One major reason was Nabi's teachings. Okay, he taught people equality, and as I have given here, due to this notion of equality, there was a lot of geographical mobility, which also created social mobility in the society. Okay, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ Prophet Nabi himself was not a desert Arab. He was a town dweller who in fact had engaged in a lot of trade. So there was a lot of urban culture associated with it. So that was a kind of a modernity which was associated with Nabi. Now, the other important factors I can say how Islam could inherit what was best in the neighborhood empires, and those were the Byzantine Empire and the Persian Empire. They inherited what all they conceived to be best in these two empires. Now, another point was that Islamic empire was in fact centered at the crossroads between for trade between the east and the west, at the crossroads of trade between the east and the west. So they could flourish as far as trade was concerned. So trade, you can say, counterbalanced agriculture. Agriculture already was there, but trade counterbalanced it and made society very prosperous. Okay, next slide you can see how here in the society the offices were not hereditary. പാരമ്പര്യത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല. That means males who were enterprising, who had skills could reach higher offices. Offices were not at all hereditary. Okay, and this kind of practice in fact helped people who had enough merit to reach higher offices. Then you can see how forced conversions were not there. Jews and Christians were pretty happy in society, and you also have to understand that Islam considered Jews and Christians as people of the book, because they considered Bible to be the predecessor of Quran. So you can see a kind of toleration, equalitarianism or egalitarianism in the society. And
You have, I have in fact this slide for you. This is Moses Maimonides, otherwise known as Rambam. He was a Jewish philosopher, but you can see he rose into prominence in the Islamic period. You can see how certain Abbasid Caliphs, they even had Christian secretaries. Okay, so this person was known as Second Moses because he could write in Hebrew as well as Arabic. So that's why I have brought this person here, Moses Maimonides. Now, egalitarianism and notions of equality could be seen everywhere, but you cannot see it in the case of the treatment of women. So that was where you can see how society was a very fluid one. And for men to protect their position, it was important for them to see that the inviolability of their women was assured. Okay, so as soon as a marriage, women were segregated from the males, from the other males. They did not have much to contribute to the society. And you also have to know that their sexual life was dominated by males. That was the kind of women were treated as chattel, and they were considered to be the valuable possessions of men, prized property, in fact. So that was the condition of women. They did not contribute much to the society. Now, irrespective of the classes, you could see all the males tried to have harems where women could be kept. They had lots of female attendants and concubines. Concubines meaning ariyalo, and these harems were guarded by eunuchs. I've given here the eunuchs were castrated men. They were the eunuchs. അപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് പങ്കൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. So egalitarianism could not be seen in this particular sphere alone. Now, regarding homosexuality, that was tolerated in the upper classes. Okay, because you could see how a particular pattern of dominance could be seen, where the relationship was between an affluent adult male on one side and a vulnerable adolescent male on the other. But anyway, homosexuality was tolerated in society. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് റിലീജിയസ് ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. Two major avenues of devotion could be seen. Two major avenues. One was the ulamas. Ulamas were the priests. They were strict disciplinarians. They enforced religious life. They were people who gave the clarion call as far as religion was concerned. They were people who made the society follow customs and traditions. Okay, that was about the ulamas. On the other side, there were the Sufis. Sufis ne patti namukku ariyamo. Sufis were religious mystics. Okay, they mainly their practice was revolved around contemplation and meditation. They also organized brotherhoods. Okay, the coexistence of ulamas and Sufis, different ideologies you can see, was a sign of cultural pluralism in this particular period. Now, I've given you an image. Sufis who were known as whirling dervishes for their dance. Okay, Sufis തന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. Sufis തന്നെ there was another group known as the fakirs. Okay, they were people who spend their time for meditation and contemplation. Okay, അതാണ് റിലീജിയസ് ലൈഫ്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫിലോസഫീനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഫിലോസഫീനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിലോസഫേഴ്സിനെ ഇവിടെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഫിലോസഫ്സ് എന്നാണ്. യു ക്യാൻ സീ എ സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് വിത്ത് ഫിലോസഫ്സ് ടു ദ ഗ്രീക്ക് philosophers, because they try to cultivate the same kind of learning which the Greek philosophers had done. So a Greek thought ആണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. Now the Greek thought, which was very much embedded in Aristotelian as well as Neoplatonic ideas. So these undercurrents could be seen there. The main problem that the philosophers faced was how they had to in fact struggle to seek the reconciliation of Greek philosophy with Islamic religion. But generally you can see that they were rational and philosophical in their outlook. Now the prominent names, philosophers. The first one, Al-Farabi. Al-Farabi, I can say, was an elite
philosopher who taught the world how an elite could philosophize without jeopardizing the ideas of masses. സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചായിട്ടെ, പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ പിന്നെന്താണ് മതപഠനമൊക്കെ നടത്തുന്നു. ബട്ട് ദെൻ വിത്തൗട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് ദ കോമൺ പീപ്പിൾ, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തോളൂ. ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഐഡിയ. സോ ഹി ഫിലോസഫൈസ് വിത്തൗട്ട് ഇൻഫാക്ട് ട്രൈയിങ് ടു ജെപ്പഡൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉടച്ചു വാക്കാനുള്ള ശ്രമമൊന്നും നടത്തുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ ആൾ അവിസെന്ന. ഹി വാസ് എ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ടു. ഹിസ് ഐഡിയാസ് യു കെൻ സീ വാസ് വെരി മച്ച് related to Sufi mysticism, Avicenna. Third, you have Averroes. Averroes was known as a commentator because he was so good in Greek knowledge that he was seen as a commentator of the period. He was the last important philosopher. Okay, about 850 CE to 1200 CE. This was a heyday where you can see their philosophy was much more sophisticated and advanced than Christian philosophy. Okay, next we move on to the practice of astrology, Islamic science, I say. So, astrology, you might consider it as a superstition, but to the Arabs, it was applied science. Philosophers, of course, could not earn their living by simply preaching Aristotle and Plato. So, what they did was they tried to make their patrons happy by predicting their future, studying about their stars and heavenly connection with heavenly bodies, etc. So you could see that their astrology was advanced, and their observations and predictive tables were definitely far superior than that of any other empire of that period. I have brought here, in fact, Andromeda galaxy. Okay, this was first observed by a Sufi saint. His name was Abdul Rahman al-Sufi. So you can see how they tried to how Greek learning got reconceived. This was how Andromeda galaxy was conceived by this particular Sufi thinker. Okay, so we move on to medicine now. Okay, next slide, medicine. So, medicine പറയുകയാണെങ്കിൽ they try to continue the Hellenistic knowledge in medicine. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഭിഷഗ്വരൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എന്ന മോഡേൺ ടേംസിൽ പറയുന്ന ആൾ അവിസെന്നയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അവിസെന്ന, what he did was he tried to study about the contagious nature of tuberculosis. He described pleurisy, a lot of nervous ailments, and all his works, all his ideas got compiled in the work canon. അടുത്ത ആൾ Rhazes. Rhazes was the most important, the greatest clinical physician of the period. He tried to differentiate measles from chickenpox. ഇത് കൂടാതെ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല കാര്യം, cauterization, burning the diseased part and separating it. Okay, that is cauterization. Then styptic agents, anti-hemorrhagic agents, bleeding നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള styptic agents were found out. Cancer of the stomach, diseases of the eyes. Okay, പിന്നെ വേറെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ they were able to studied a lot, researched a lot, and the infectious character of the bubonic plague was understood by them because they understood that it could be spread through clothes. പിന്നെ അവരുടെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഞാൻ വായിച്ചപ്പം കിട്ടിയതാണ്. അതായത് ഇറ്റ് സിംസ് ദേ കെപ്റ്റ് ലീച്ചസ്, എസ്പെഷ്യലി ബാബേഴ്സ്. അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ അട്ട വെച്ച് കടിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ അട്ടയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേം കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഒക്കെ റിന്യൂ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൂടിയിട്ടാണ് മെഡിസിൻ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് വെർ ഡൺ. ദേ വെർ ലോട്സ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇൻ പേർഷ്യ, സിറിയ ആൻഡ് ഈജിപ്ത്. അപ്പോൾ മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നൗ ഇസ്ലാമിക് ഓപ്റ്റിക്സ്. ഫിസിക്സ് ആണ്, നിങ്ങൾ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ച ഫിസിക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ, അത്ര അധികമൊന്നുമില്ല, ചെറിയ കുറച്ച് 2-3 ടേംസ് ആണ്. സോ ദേ ഫൗണ്ടഡ് ഓപ്റ്റിക്സ് വിച്ച് വാസ് എ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഫോർ ദം ഓപ്റ്റിക്സ്. പിന്നെ അതുവഴിക്ക് അവർ പിന്നെ തിയറി ഓഫ് മാഗ്നിഫൈങ് ലെൻസസ്, വെലോസിറ്റി, റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പഠനം പോവാണ്. പിന്നെ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് ആൻ ഔട്ട്ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ആൽക്കമി.
Alchemy എന്നുള്ള വേർഡ് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടാവും. So they believed that all the baser materials could be transmuted into gold if they could find the philosopher's stone. So their work was concentrated more on that kind of occult practice. പക്ഷെ വെറുതെ ഇത് മാത്രമായിരുന്നില്ല. They discovered a lot of new compounds. You have the carbonate of soda, borax, alum, nitrate of silver, saltpeter, nitric and sulfuric acids. പേര് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. I'll be sharing the slides with you. Slides ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും, പിന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ. പിന്നെ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രോസസ്സസ് ആണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മേക്ക് ദ ലിക്വിഡ് പ്യുവർ ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ്, filtration again to get a purer form, sublimation where you could see how a solid got transformed to gaseous form without being a liquid in between. For example, പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യല്ല, അപ്പം നമ്മളുടെ കേസിൽ റൂം ഫ്രഷ്നേഴ്സ് അത് സോളിഡ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ യു സീ ഇറ്റ് ആസ് യു കെൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഫ്രേഗ്രൻസ് ഇൻ എ വേപ്പറൈസ്ഡ് ഫോം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സബ്ലിമേഷൻ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഡോണ്ട് കണക്ട് ദാറ്റ് ടു ദെയർ കെമിസ്ട്രി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്. Okay, shall I proceed? Mathematics. അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ you can see how they compiled all the mathematical knowledge which was available. They made advances in algebra, trigonometry. You could see that they united geometry of the West with the number signs of Indians, zero മുതലായ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് they compiled the mathematical knowledge. പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. Poetry. Enduring accomplishment was seen in this particular area, that is literary accomplishment, and the most important name was that of Omar Khayyam and his work Rubaiyat. ഓർക്കണം, റുബായത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ സാദി, ഹാഫിസ് were important poets. എല്ലാ കോട്ടുകളും they tried to patronize poetry, and these poets wrote about sexuality in a very frank manner. They wrote things unabashedly, without any apprehensions or inhibitions. Okay, that was seen in their writings. I have Omar Khayyam's image for you, 11th century CE that he lived, and his way of writing came to be called hedonism, a kind of writing which gave importance to sensuous pleasure and self-indulgence, which later influenced even Victorian literature. Okay, hedonism. Then I have these lines from Rubaiyat: a loaf of bread, a jug of wine, and thou. Okay, നല്ലൊരു മനോഹരമായ എല്ലാവർക്കും this particular line has struck a chord with people even now. Centuries have gone by, but this particular line, continues to inspire, continues to mesmerize poetry lovers even today. Okay, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഇമേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനിപ്പോൾ കാണിക്കാം. ഇറ്റ് വാസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻലി ഇറ്റ് വാസ് എക്ലക്റ്റിക്. എന്താണ് എക്ലക്റ്റിക്? ദേ ഡ്രൂ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം വേരിയസ് സോഴ്സസ്. അവർക്ക് ചുറ്റുപാടും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ബൈസന്റൈൻ എംപയർ, പേർഷ്യൻ എംപയർ. ദേ വർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ പേർഷ്യ ആൻഡ് ബൈസന്റൈൻ. സോ പേർഷ്യയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദേ കോപ്പി ഡോംസ്, കോളംസ്, ആർച്ചസ് മെയിൻലി. ബൈസന്റൈൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻട്രിക്കറ്റ് നോൺ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻസ് വെ കോപ്പീഡ്. പിന്നെ റിച്ച് ആൻഡ് സെൻഷ്വസ് കളേഴ്സ്. Generally, you can see that they were secular. അതായത് ഞാൻ പറയാൻ, they did not construct mosques alone. There were libraries, there were huge buildings, pools, so many other buildings which they constructed. പിന്നെ വേറൊരു ഫീച്ചർ മിസ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബൈസന്റൈൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം they too did not give any importance to the exterior ornamentation. Okay, here also you can see that no attention was given to exterior ornamentation as far as buildings were concerned. ഓക്കെ, കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഒന്ന് ആ ഫീച്ചർ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡോംസിൻ്റെ ഫീച്ചർ നോക്കിക്കോളൂ. യു ക്യാൻ സീ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ ടു ബൾബസ് ഡോംസ്. ദെൻ യു ഹാവ് മിനററ്റ്സ്. പിന്നെ ഹോർസ് ഷൂ ആർച്ചസ്. ഷേപ്പ് നോക്കൂ, ലാടം, കുതിരലാടം പോലെയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഹോർസ് ഷൂ ആർച്ചസ്. ദെൻ യു ഹാവ് ട്വിസ്റ്റഡ് കോളം. സീ those times they had this particular technique to make this carve such columns, twisted columns. Ablek architecture, we are alternating stripes of black and white, a visual treat in fact, alternating stripes of black and white which they employed to make buildings. Ablek architecture. ഇനി tracery in stones, which you can see in Gothic windows. Tracery എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് വർക്ക് ഇൻ സ്റ്റോൺസ്. മെയിനായിട്ടും ഒരു വിൻഡോൻ്റെ മേൽഭാഗത്താണ് tracery അധികം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ മൊസൈക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൊസൈക്ക്.
ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചർ. നോ ആർട്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആർട്ടിൽ മെയിൻലി മൈനർ ആർട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ geometric designs were there, Arabic numerals, plants and animals could be seen there, visual images were there. In the same way they gave importance to abstract and non-representational figures too. ഫീച്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെക്യുലർ ആൻഡ് മോഡേൺ. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയത്? കാർപ്പറ്റ്സ് ആൻഡ് റഗ്സ്, ലെതർ വർക്ക്, ബ്രൊക്കേഡഡ് വർക്ക്, ടെപ്സ്ട്രീസ്, ഇൻലേഡ് മെറ്റൽ വർക്ക്, ഇനാമൽഡ് ഗ്ലാസ് വെയർ, പെയിൻറ്റഡ് പോട്ടറി, ഇതൊക്കെ അവരുടെ മേഖലകളാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്. ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ I told you in the beginning itself, this particular empire was positioned at the crossroads of trade between the East and West. So mercantile life was well organized. And they had a very enterprising urban culture. People were interested to make money. So enterprising urban culture, caravans traveled to Russia, Africa, Europe, India and China for trade, and they discovered sea routes via Indian Ocean, Persian Sea and Caspian Sea. They controlled the Mediterranean, and you can also see how they used mainly camels as pack animals. Camels were used as pack animals. അടുത്തത് ഇൻഡസ്ട്രി. അപ്പം ട്രേഡ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിൽക്കാൻ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വെർ ഓൾ ഇൻ എൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, ദെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് വെയർ ഓഫ് huge demand across the globe, and the Mosul in fact produced myriad types of cotton cloth. The another area was Baghdad, that was famous for glassware, jewelry, pottery, silk. Damascus was famous for steel, and I have written here Damask, that is woven figured silk, a particular kind of silk which was produced in Damascus. Then Morocco famous for leather, Toledo for swords. So ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കാനില്ല, എല്ലാ മേഖലയിലും. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ they traded lots of other things. Okay, അവരുടെ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളും resources, everything which they traded. Okay, we are about to wrap up this class. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവാണ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ വെസ്റ്റ്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ when we try to encapsulate it or rather put it in a nutshell, you can say ഇക്കണോമിക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ their irrigation techniques, raising of new crops, paper making which they learned from China. എന്തും അവർ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. distillation of alcohol, ഇതൊക്കെ തന്നെ അവർ വെസ്റ്റിന് വളരെയധികം പുതിയ നോളജ് ആയിരുന്നു. കൾച്ചറൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോട്ട്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് വി യൂസ് ഈവൻ ടുഡേ അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ്, വേർഡ്സ് ദാറ്റ് വി ജനറലി യൂസ് are of Arabic origin, or you can see associated with this particular culture. Traffic, tariff, magazine, alcohol, muslin, orange, lemon, alfalfa, saffron, sugar, syrup, musk, admiral and numerous lots of other names are there. I have just brought a few for you here. ഇനി ഇസ്ലാമിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റ് ബാക്കി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഇന്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് ഫിലോസോഫിക്കൽ, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഓൾ ദോസ് പോയിന്റ്സ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ ഫോർ ദീസ് അറബ് ഫിലോസഫേഴ്സ്, ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ദ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഗ്രീക്ക് നോളജ്. That is important, and we remember them for their translations that are numerous. Then the numerals, okay, Arabic numerals, again their contribution. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ബിഫോർ ഐ റാപ്പ് അപ്പ്. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ജനറലി നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു സിവിലൈസേഷൻ, we remember them for their enduring accomplishments. You can see that they put up a formidable resistance against the Byzantine. So for the Byzantine Empire, Islam was a powerful rival which spurred their imagination. They always tried to emulate them, Islam. The West feared and at the same time respected Muslims. Then at this time, this was the world's greatest civilization at its zenith. Then zenith, again I'm telling you, I'm borrowing a word from their civilization, Arabic origin, zenith. So the world's greatest civilization it was. So you can let me conclude by saying that this particular civilization, with its original discoveries, splendidly diverse society, and unity within multiplicity, which was their hallmark, they were able to attract a lot of followers, and you could see that this was the most prominent civilization in the medieval period.
അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ എസ്സേ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇൻബോക്സ് മീ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹോപ്പ് things are clear to you. I'll be coming back soon with the next module. Stay safe, stay connected. Bye bye. Thank you.